अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। இன்னும் கொஞ்சம் லைட் இருக்க முடியுமா for the audience? Is it allowed? Okay, thanks. Yeah, because I think today's presentation is meant to be more interactive. And happily for me, I think I might also be asking questions. So, in fact, render performance, beautiful performances path to listen to a talk, to actually come up and talk abdingarde, I think it's a little dicey, because performance ngardu vandu it's such a powerful, direct, experiential form that if this sounds a little boring, please forgive me. So the topic for today's presentation is dynamics of notation and melody in Carnatic music. So first disclaimer enna abdinaka, as I have to thank Minna Minni for this opportunity to be presenting this legdem here. I have to also thank, in quotes, Shri Anugraha Lakshmanan for coming up with this topic. The title is mine, but the area of the topic is his. So, but of course it was very interesting for me to think about this topic. Ye notation abdinu kekala. But precisely, I think by the end of this presentation, we are going to see that sometimes it's not about the why, because there's no answer to that. Today we have notation, we have a written representation of whatever we sing. Abdingaradu vandu it's taking over more and more space of importance. Adamarala irukarache, how do we think about notation? How do we understand notation? In what light? Abdingra mari is the approach we will be taking up today. So, what is notation? So, that is why the light has been put. Can anyone any of you can just say what you think notation is? Yeah, please. Notation is visual representation, as you said. In this context, I think Carnatic music. Of? What we sing, the music that we present, a visual representation of that. Okay. Yeah. Barely notation is a visual representation of the melody, you're right. What are the features of the notation that go with the melody in Carnatic music? The music of Carnatic music. Abdingaradu vandu I'd like to go in a little later. Before that, melody in Carnatic music abdin sollirkom illaya top title la. So we are talking about melody today, not as, acoustic sound, pitch, intensity,
டெக்னிக்கலி அது மாதிரி இல்லாமல் whatever we listen to மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து if we take it as a blend, a combination of a sound that has various aspects of which the most important is melody அப்படின்னு எடுத்துட்டா that is the melody in Carnatic music. That's what we are taking today. So இதை சொல்லும்போதே what we see in our music, so in our music na Carnatic music, இந்த மெலடி அப்படிங்கிறது வந்து though as a word we are using it to refer to the musical melodic aspect அப்படின்னு சொன்னாக்க கூட we cannot actually separate it from certain other elements, features like ஒரு கால அளவு. இப்போ அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் பாடினேன்னா இதில் வந்து எஸ் வாட் வி லிசன் டு வி ஆட்டோமேட்டிக்கலி வி திங்க் தட் இட் இஸ் மெலடி. ஆனால் வந்து இது என்ன, இது மெலடி மட்டுமா அப்படின்னு பார்க்க போனால் நோ, இட் கேனாட் பி ஒன்லி மெலடின்னு வேர்பலைஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தேர் இஸ் அ இதில் வந்து அந்த பா மா க ரி எவ்ரிதிங் இஸ் செட் இன் அ பர்டிகுலர் மெஷர், கால அளவு அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதே மாதிரி ஆரபிங்கிற ராகத்தினுடைய ஃப்ரேஸாக இருக்கிறதுனால பா மா க ரி அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஃப்ளோஸ் இன் தேட் ஸ்ட்ரக்சரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் விதின் த ஃப்ரேஸ். We cannot say பாமகரின்னு ஸ்வரத்தை எடுத்துட்டு பாரி மாகான்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன்லி மெலடி. அந்த மாதிரி we don't see melody like that. I'm sure நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேனே கூட பாதி maybe you don't connect to. But there are, when you separate these things, sometimes there are cases where you come up with possibilities like this, but that is not a case in Carnatic music. ஸோ இதை மெலடி அப்படின்னு பார்த்தாக்க இது எல்லாத்தோட ஒரு காம்போசிட் பிளெண்டாக அப்படி தான் நம்ம வந்து என்விஷன் பண்ணுறோம் எப்போதுமே. அண்ட் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறச்சே மனோதர்மா, கிரியேட்டிவ் இலாபரேஷன், இமேஜினேஷன், விஷுவலைசேஷன், கிரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் எப்படி வேணால் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அதை. பட் மனோதர்மா அப்படின்னு கர்நாடிக் மியூசிக்கில் வாட் எவர் வி ரெஃபர் டு, அது வந்து ஆஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ் மனோதர்மா இஸ் டு கர்நாடிக் மியூசிக், வி கிவ் almost equal importance to the musical compositions in the music field. Yeah, and compositions na edukumbodhu again melody அப்படிங்கிறது வந்து it comes with so many other features, aspects like the structure அப்படின்னா generally what we can think of as ஒரு கிளாரிட்டிக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு காம்போசிஷன் எடுத்துட்டா பல்லவி இருக்குது, அனுபல்லவி இருக்குது. அனுபல்லவியை முடிஞ்சவொடனே இட் கம்ஸ் பேக் டு த பல்லவி, அண்ட் தென் பல்லவி முடிச்சுட்டு யூ கோ டு த சரணம், தென் இட் கம்ஸ் பேக் டு த சரணம். அப்படிங்கிறது கீர்த்தனா கிருதி அப்படிங்கிற ஒரு காம்போசிஷனல் ஃபார்ம். இட் ஹேஸ் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இதை மாதிரி காம்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதே மாதிரி தாளம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். டெம்போ, தாளம், ரிதம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சாகித்யம் அண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து இணைச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலே இம்பார்ட்டண்ட்டாக சிக்னிஃபிகண்ட்டாக வாட் எவர் இஸ் டாப்ஸ் ஆல் ஆஃப் திஸ், டேக்ஸ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் டுகெதர் இஸ் த மெலடி. ஸோ காம்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இதை மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அண்ட் நோட்டேஷன் அப்படின்னாக்கா just as we briefly discussed now, it is the act of recording the music in the format of a written document.
in the format of a text and mostly using signs and symbols. ஏன் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ்னு சொல்கிறேன்னா, சயின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ்னால் தனியாக சிம்பிள்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இன்ஃபேக்ட் ஷட்ஜ ரிஷப காந்தார மத்தியம பஞ்சம தைவத நிஷாத அப்படிங்கிறது தான் ஸ்வரங்கள். தோஸ் ஆர் த நேம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்வராஸ். சா ரி கா மா பா த நீ அப்படிங்கிறதே வந்து தே ஆர் நெமானிக்ஸ் ஆர் சைன்ஸ் யூஸ் டு இண்டிகேட் ஷட்ஜா இஸ்கு சா, ரிஷபாக்கு ரி அப்படின்னுட்டும். ஸோ நம்ம சரிகமா பதனிசா வச்சு நொட்டேஷன் எழுதுறது அப்படிங்கிறதே அது ஒரு ஸ்வர குறிப்பு ஆர் சைன் ஆஃப் அ ஸ்வரா தான். ஸோ சைன்ஸ் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி when you write நொட்டேஷன் என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்கா, இப்போ நொட்டேஷன் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு கேட்டவுடனே அஃப்கோர்ஸ் வாட் எவர் இஸ் சங் அப்படின்னு. ஸோ வாட் இஸ் சங் is the basis, is the point of reference for a notation. And this is how we perceive, we relate to notation in terms of Carnatic music. We are only taking Carnatic music. Adhuve it's quite a vast area. And why it is emphasized that this is how notation is perceived in this form of music. There are other forms of music worldwide பார்க்கறச்சே which give more importance to notation, or there are forms which don't have notation at all. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக்கில் how we use notationங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ மெலடி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சங். அந்த சங் மெலடியோட பேசிஸில் தான் a notation is even written அப்படிங்கிறது is a thing we have to keep in mind. சரி, இப்போ மெலடி பாடுறோம், பாடுறத கேட்குறோம். ஸோ இஸ் நோட்டேஷன் ஈவன் நெசசரி? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் நோட்டேஷன்? டு எனி ஆஃப் யூ திங்க் இட் இஸ் நெசசரி? யா, ஒரு வாயை திறந்து எஸ் சொன்னாதான் எஸ் கேட்கும். ஆல்ரெடி லைட் கம்மியாக இருக்குது, தலையெல்லாம் ஆட்டினெல்லாம் தெரியறதில்லை. எது? Normally, earlier even before notation came, Guru was the other so Dada data after the very chitra uniform, celebrated because it come here as well. அப்படி இருக்க செய்யாத நோட்டேட் பண்ண கிட்டத்தட்ட குரு சொன்னது கேட்கலான்னு நோட்டேட் தேவைப்படணும்னு எனக்கு தோணணும். அவ்வளோதான். ஓகே, காதால் கேட்குறத ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அடிஷ்னலாக டஸ் நோட்டேஷன் ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது வில் கம் டு லேட்டர் இன் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ். அதானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க? யா, அது தட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். அது பார்க்கலாம். ஓகே, நோட்டேஷன் வந்து வேணும் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க கிளியராக. ஸோ எஸ், நோட்டேஷன் இஸ் நெசசரி. பட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, மியூசிக் ப்ராக்டிஸ், கர்நாடிக் மியூசிக் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்ட் வி டேக் இட் ஆஸ் 3 aspects ஆஃப் த ப்ராக்டிஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ வேர் ஃபர்ஸ்ட் வி டேக் அப் பர்ஃபார்மன்ஸ். கச்சேரி பாடுறது, பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, எங்கே வேணால் பாடலாம், கோவிலில் பாடினாலும் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அது இல்லையா? ஸோ பர்ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் எடுத்துக்கும்போது அந்த ஸ்பேஸில், அந்த கான்டெக்ஸ்டில் நோட்டேஷன் இஸ் இட் நெசசரி அப்படின்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் நெசசரி. பிகாஸ் அதர்வைஸ் luckily today when I am going to sing Shankarabharana Ragam, nobody is looking for, or சங்கராபரணத்தில் ஒரு கீர்த்தனை பாடுறேன் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து சில சமயம் சாகித்யம் ஒரு என்ன கிருதி அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இப்பப்போ வந்து அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்குது while we listen to the music. So this is from the ரசிகாஸ் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுண்டாக்கா, இஸ் நோட்டேஷன் நெசசரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மியூசிக், டு ஃபாலோ த மியூசிக் அப்படின்னாக்கா ஆக்சுவலி வாட் வி கம் ஃபார் இஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த மியூசிக்.
So in a performance, the ideal objective of performing is to have a direct shared experience between the musician and the rasikas, where there is personally, and I hope you all agree, there is no need of any external mediation through a tool like notation. இல்லைனாக்கா நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் நோட்டேஷனை, பாட்டு கேட்க முடியாது. Many times, if you have a concert going in the front of the stage and you have a PowerPoint presentation giving the sahityam alone of the songs, it can be very disturbing for a lot of people. So அப்படி இருக்கிறச்சே நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஸோ அதனால் பர்ஃபார்மிங் ஸ்பேஸில் அப்படின்னு பார்க்குறச்சே இட் இஸ் த டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் இஸ் sought for. அதனால் வந்து நோட்டேஷன் ஆக்சுவலி டஸ் நாட் ஹாவ் அ பார்ட் டு பிளே இன் தட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த மியூசிக் ப்ராக்டிஸ். இப்போ அடுத்தது வந்து there are two more spaces that we will be looking at today. So the other is teaching, learning and teaching process அப்படின்னு பார்க்குறச்சே. And the third one is study or research in music. Teaching learning process அப்படின்னு பார்க்குறச்சேயும் பிஃபோர் தட் பெர்ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறதுல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிஷியன் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்து பார்த்தா கூட when you perform, you do not think of the notation. You only want to experience your own music so that it can be shared through the musician to the audience. So adanal from both points of standpoints, notation is, it's not a necessary thing while we think of the performing space. Okay, so teaching அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா, ஸோ அந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து we go back little to the glorified அந்த காலம். So but I feel the most important thing is that repeated exposure to a kind of music அப்படிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த லேர்னிங் ப்ரோசஸ். ஸோ அது வந்து குருவோடையே போய் அவாத்துலேயே இருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி, ஈவன் இஃப் one were to keep going back to the guru on a daily basis or on a very very consistent regular basis, what happens is you get exposed to that style, that kind of music, and the kind of prayogams, and the oru பாட்டாந்தரங்கள் or what we call versions today. அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அது இட்ஸ் ஆல்ரெடி அ ஃபெமிலியர் மெலடி that you are learning first. And கத்துன்ட்டு அப்புறம் கூட ஒரு நாள் கத்துண்டுட்டு அடுத்த நாள் வந்துடுத்து அப்படின்னு இருக்க முடியாது நிறைய தடவை. So then what happens, there also the peer group that is created, the community of the Gurukulam, the other Shishyas who learn along with us. So ava paduva, avalu correct panva. So in the mari there was a organic way of learning where there was time, space and context for the melody to sink into the learner. So appo அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் again, is notation really needed in the learning process? அப்படின்னா it seems quite redundant, it seems quite unnecessary. எங்க வந்து notation வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, once we have learned, இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி கத்துண்டாச்சு, இன்ஃபேக்ட் அதில் வந்து டவுட் இருந்ததுன்னா கூட we only go back to the guru or you consult your peers to understand what you are missing out and how we can produce it in our own voices அப்படிங்கிறது இருக்குது. பட் ஒன்ஸ் ஒரு கிருத்தனை பாடம் பண்ணியாச்சு, கீர்த்தனையோ வர்ணமோ வாட் எவர் இட் இஸ் அப்படின்னாக்க,
to remember it on a long term. அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பர்சனல் ரெக்கார்டாக நொட்டேஷன்ஸ் வந்து எழுதி வச்சதை நிறைய நம்ம பார்க்குறோம். இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மியூசிஷியன்ஸ்லாம் அவா குருட்டேந்து கற்றுண்டு ஒரு பர்சனல் ரெக்கார்டாக நோட் புக்ஸ் எழுதி வச்சது தான் அப்புறமா லேட்டர் தே காட் பிரிண்டட் அண்ட் பப்ளிஷ்ட் ஆஸ் நோட்டேஷன் புக்ஸ் தெம்செல்ஸ் ஆஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இந்த பர்சனல் யூஸ்க்காக ஒரு பர்சனல் ரெக்கார்டாக எழுதுகிற நொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சீம்ஸ் டு ஹாவ் பீன் இன் வோக். பட் என்ன ஆகிறது அதில் அப்படின்னாக்கா, why the word personal and being a personal record seems to be very important is that what you have learned from the Guru and the melody, the form of that melody is fixed. அந்த ஒரு வெர்ஷனை தான் நம்ம நோட்டேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா when it comes out as a publication, what happens is அது வந்து ஒரு நொட்டேஷனை வந்து 10 விதமாக இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் திஸ். எங்கள் குரு இல்லாமல் சொல்லுவாள் நொட்டேஷன் அப்படிங்கிறத அதை பற்றி சொல்லும்போது. பட் இங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு you make it into a textual format and you remember it through that whatever you have written for yourself. So அப்படி இருக்கிறச்சே again we see that notation is not an irreplaceable document. It is an add-on tool which helps one in the process of learning. அந்த ரெஸ்பெக்டில் தான் லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து இன்றைக்கும் அநேகமாக தட் இஸ் ஹவு வி திங்க் ஆஃப் இட். பட் மேபி தெர் இஸ் a little more of importance given to using notations today. அதுவும் வந்து because as with time we see the learning process itself has changed. அதில் வந்து whether these changes are positive or negative அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து is not the question or it's not in the scope of this presentation at all. We are just saying that these are the changes that we see. For example, time oda limitation. When you go into an institution to learn music, then there is only that 3 years or there is only that 4 years. From wherever you are, you have to reach a particular point where you have to give an examination. அப்படிங்கும்போது there are various kinds of learners. இதை மாதிரிலாம் வரச்சே tools like notation become very helpful. அதுவும் இப்போ it's becoming, I think it's fast changing with the amount of audio video material that is available of compositions, versions எல்லாம். But even maybe 10 years back, notation was a very very useful tool because it quickened the learning process. And one other factor in this is when you start learning as a child, where you are just open to listen to whatever is being sung by the Guru and reproduce it to the best of each one's ability as a child. What happens is, with age, as you grow older, we do see that there is an understanding of the music, of the melody, which almost precedes the open-minded reproduction. பெரியவாளா ஆக ஆக நம்ம சரியாக பாடுறோமா, நம்ம அதையே பாடுறோமா அப்படின்னு அவாவாளே யோஜனை பண்ணுறது, அவாவாளே இவாலுவேட் பண்ணுறது. whereas as a child that doesn't happen. The openness, maybe that is why we hear people saying that you should learn like a child. சின்ன வயசில் கற்றுண்டாதான் இல்லை, குழந்தை அப்படிங்கிறவா எப்படி கற்றுப்பாளோ அப்படி கற்றுண்டா கூட போகிறோம். ஸோ பட் there is a certain inevitability about it. When you grow up, just like losing innocence, it's like that understanding actually does come. And sometimes it can come in the way of
லேர்னிங் இட் ப்ராப்பர்லி. அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஓரலாக கேட்குற மீடியம்லேருந்து நம்ம அதை எழுத்தில் பார்க்கும்போது தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெட்ஸ் ஈஸியர். அதுக்கப்புறம் there is again the same process of whatever you have understood has to come in the voice. So it's maybe not actually true that it's easier to learn when you have a notation, but just that when you are already learning based on what you understand and not what you listen to, there is a difference. So oral transmission அப்படின்னு பார்க்கறச்சே, எந்த சவுண்டை கேட்குறோமோ அந்த சவுண்டை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு வச்சுண்டாக்கா, if you are learning music from the basics, only when you are 15 years or 16 years old, then you are already thinking about what the sound that you hear. You are not just singing the sound. அப்போ வந்து அந்த திங்கிங்கை எய்ட் பண்ணுறதுக்கு notation becomes helpful. So in those senses, yes, notation is add-on tool வந்து it is very helpful in the learning process. அதே மாதிரி once you have learned under a guru and you understand their music, you know how the melody works in that style of singing. அப்போ வந்து ஒரு 4 கீர்த்தனை சங்கராபரணத்தில் கத்துண்டாச்சு அப்படின்னாக்கா, 5ஆவதுக்கு வந்து if you have a notation to refer to, then sometimes it can be quicker to learn it from a notation. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பியூராக ஒரு ஆட்-ஆன் டூலாக நோட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர, ஆனால் அந்த மெலடியே கேட்காம கேன் வி லேர்ன் ஃப்ரம் த நோட்டேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் பாசிபிள் இன் அவர் மியூசிக். செகண்ட் ஸ்டெப், ஆடியோ இருக்குது, அதோட நோட்டேஷன் இருக்குது. இஸ் இட் குட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தேட் அப்படின்னா, that is very much dependent on the level of the learner. So actually teaching learning process அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, our music system is so designed and beautifully designed that it is, the guru is a very, very important player in that system. Because எந்த level of learnerல வந்து are you ready to learn from a notation அப்படின்னா, அதுக்கு கூட you require a teacher to tell you that okay, you can do it yourself now. அந்த மாதிரி. So the guru shishya relationship is, I don't think it is dispensable with notation taking over or even audio video material taking over. ஸோ டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ன்னு பார்க்குறச்சே, லேர்னர் அப்படிங்கிற ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்குறச்சே, நோட்டேஷன் இஸ் ஒன்லி அ வெரி வெரி பெரிஃபரல் எய்ட்னு சொல்லலாம். பட் அகெயின் இப்போ சின்ன சின்ன ஃபேக்டர்ஸ் லைக் இஃப் யூ ஆர் லேர்னிங் அ வர்ணம், யூ ஹவ் லேர்ன் 15 வர்ணம்ஸ். 16th வர்ணம் நான் நோட்டேஷன் பார்த்தேன்னாக்கா இந்த ஸ்வர போர்ஷன்ஸ்லாம் ஈஸியாக புரியறது நான் பார்க்கலாமா அப்படின்னா எஸ், பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இட் இஸ் ஒரு ப்ரோசஸாக அப்ரோச் பண்ணறச்சே there are certain factors which also add on and hence use of notation can be recommended, can be helpful அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு. ஓகே, as a teacher and a musician, do we use notation? Is it helpful? அப்படின்னாக்கா definitely yes. When again in the notation is as a personal record. நம்ம குரு கிட்டேருந்து கத்துண்ட ஒரு மெலாடிக் வெர்ஷனை, ஒரு பாட்டாந்தரத்தை, ஒரு பாடத்தை we write it in a manner that
suits our understanding. Ada paatha. So almost notation is, we can say, like a memory map. நிறைய தடவை when you have learnt a song and you write down the notation for yourself, after some time when you look at the notation, I feel you remember that class when your guru would have corrected you at a particular point. And that is how the notation helps you. When you visually look at that, it helps you go back to that scene and hence recollect the melody better, rather than saying that notation lendu paathu namba idu pandradilla. It's a more of a memory map madri vechikalam notation. அந்த மாதிரி teachers, musicians use பண்ணும்போது what happens is, certain things like, இப்போ நம்ம மியூசிக்கில் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் ஹாவ் திஸ் ஃபீச்சர் கால்ட் சங்கதிஸ். ஸோ சங்கதி வந்து இட்ஸ் அ வெரி, அதுவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெலோடிக் ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் ஒரிஜினலாக கம்போசரே போட்டாளா இல்லை பின்னாடி வந்தவா போட்டாளா, நாம்ளே சங்கதி போடலாமா, இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அரவுண்ட் சங்கதிஸ். So, but what happens is, there are certain, இப்போ ஒரு ஓரங்கஷாயி அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா, it has a very progressive சங்கதி framework, which when passed down just like that, when transmitted like that, is very helpful. அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்வரூபம் இருக்கு, அந்த சங்கதியோட சேர்ந்து that composition has a form of itself. அப்போ என்ன ஆகிறதுனா, அந்த மாதிரி ஒரு 10 சங்கதி இருக்கு அப்படின்னா, when you write it down just to keep it in memory, it's helpful. And oral transmissionனால வர சில சேஞ்சஸை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு கைடடா it will be, the transmission happens when you have, as a teacher, when you have a notation to just go back to. ஸோ அந்த மாதிரி சங்கதிஸ் மாதிரி இருக்கிறச்சே, அதே மாதிரி தான் சிட்டஸ்வரம்ஸ் கூட. சம்டைம்ஸ் மெமரியில் கேப்ஸ் வருது இல்லையா. ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் வெரி வெரி, இட் இஸ் வெரி இஃபெக்டிவ், பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் சர்டன் கேப்ஸ் இந்த மெமரிங்கிறச்சே நம்மளே பார்க்கலாம். ஒரு சில காம்போசிஷன்ஸ்லலாம் இந்த ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் வரும் இல்லையா, வேர் யூனோ த லோட்டஸ் it has so many synonyms used in so many ways in many compositions. So sometimes என்ன ஆகிறது, நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்ட் ஃபார் லோட்டஸ் அங்கே என்ன வரும்னு மறந்துடுத்துனா கூட, அதே ஒரு 3 syllable words you might just replace another synonym of that. ஸோ அது மாதிரிலாம் வரைச்சே, இப்போ சிட்டஸ்வரம் கூட அப்படிதான், வர்ணஸ்வரங்கள் எல்லாமே அந்த அந்த அளவு நம்ம மனசில் இருந்துடுத்துனாக்கா, சம்டைம்ஸ் யூ மைட் ரீப்ளேஸ் இட் வித் other patterns which are not actually there in the version. So அந்த மாதிரிலாம் வரச்சே notation is very helpful, because one, of course, performing also comes with a responsibility to perform a version in its true form அப்படின்னு இருந்தாக்க கூட, as when you orally transmit a pathantaram, there is a little bit more of a responsibility that you transmit whatever is been handed down to you. அப்படின்னு வரச்சே, it's very helpful to have this notation as a memory tool to rely upon. Yeah. And in the, to sing with a better understanding of the composition itself, அப்படின்னு சொல்லறச்சே, I would say that as a musician and also as a teacher, அந்த ஸ்டேஜில் notation is very helpful, because it sometimes shows insights into a composition that we may not look at generally. நம்ம பாடும்போது you are engrossed in so many other aspects of the composition that there are certain things that might strike the person only when they look at a notation. For example, இப்போ வந்து श्रीनाथादि गुरु गुहो जयति जयति श्री
चिदानन्दनाथोऽहमिति सन्ततं हृदि निभज श्रीनाथादि गुरुगुहो जयति. இது வந்து பாடும்போது இதில் 3 காலம் வருது, ஜென்ட்ட வரிசை வருது அப்படிங்கிறது வந்து it need not strike a person automatically because you are engrossed in so many other beautiful aspects of the composition. But sometimes இதை நோட்டேட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ச ச நீ நீ த த ப ப ம ம க க ரி ரி ச ச நீ நீ, அந்த ஜென்டையா when you notate, because actually அந்த ஜென்ட pairs are arranged so beautifully, camouflaged, that அது ஜென்டையா கூட நிறைய தடவை தெரியாத அளவுக்கு அந்த கம்போசரோட மாஸ்டரி அவ்வளோ இருக்கு. ஸோ அப்போ இதில் வந்து இந்த ஜென்டையை வந்து இவ்வளோ சட்டிலாக நுணுக்கமாக இவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் மைட் நாட் ஸ்ட்ரைக் யூ வென் யூ சிங் இட் ஆஸ் அ மியூசிக்கல் காம்போசிஷன் தட் யூர் ஃபார் த சேக் ஆஃப் சிங்கிங் அப்படின்னு பாடுறச்சே தெரியாத இருக்கலாம். பட் அதை ஒரு நொட்டேஷனை நம்ம எழுதுறச்சேயோ எழுதின நொட்டேஷன் பார்க்கறச்சே இட் கேன் ஸ்ட்ரைக் யூ ஈஸிலி. அதே மாதிரி தான் இதுவாவது 3 காலமாக இருக்குது, அதெல்லாம் தெரியறது. இப்போது ஸ்ரீநாதாதி குருகுஹோவோட சரணத்திலேயே ஃபஸ்ட் 2-3 லைன் விட்டுட்டு பாடுறேன். மாயா காரிய கலனாஹீனோ மாமக சஹஸ்ர கமலாசீனோ மாதுர்ய கானாமிருத பானோ மாதவாத்யபய வர பிரதானோ மாயா ಶಬಳಿತ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಮಾರ ಕೋಟಿ ಸುಂದರ ಸ್ವರೂಪೋ ಮತಿಮತಾಂ ಹೃದಯ ಗೋಪುರ ದೀಪೋ ಮತ ಶೂರಾದಿ ಜಯ ಪ್ರತಾಪೋ. இது பாடும்போது மாயா காரிய கலனாஹீனோ மத்தியமத்தில் ஆரம்பித்து மத்தியமத்திலேயே முடிகிறது அந்த லைன். மாமக சஹஸ்ர கமலாசீனோ, அடுத்த ஸ்வரம் பஞ்சமம், பஞ்சமத்தில் ஆரம்பித்து பஞ்சமத்திலேயே முடிகிறது. மாதுர்ய கானாமிருத பானோ. ஸோ மா டு மா, பா டு பா, தா டு தா, சா வரைக்கும் போயிட்டு பேக் டு மா, இப்படி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிறது வந்து பிகாஸ் the composer himself does not want it to overshadow the melody. இந்த ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஆப்வியஸ். பட் ஒரு நொட்டேஷனை பார்க்கும்போது இட் கேன் பி ஈஸிலி ரெக்கக்னைஸ்ட் மோர் தென் வென் வி ஆர் சிங்கிங். அண்ட் இது வந்து இதனால வந்து மாலை ஆரம்பித்து மாலை முடியறது அப்படின்னு நினச்சிண்டு பாட போகிறோமான்னா இல்லை. பட் இட் டெஃபினெட்லி என்ஹான்சஸ் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த சாங் இன் அ ஹோலிஸ்டிக் வே. அதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷன் அபவுட் த சாங் வருது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு, ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ ஃபீல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ சாங், ஆஃப் அ காம்போசிஷன். அதே மாதிரி சிலதெல்லாம் வந்து லேர்னராக இருக்கிறச்சேயும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக கற்றுக்கிறச்சே there are certain songs that are quite complex, intricate. ஸோ இப்போ அதை அப்படியே பாடினோம் அப்படின்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாதமய சூக்ஷ்ம ரூப சர்வ சித்தி பிரதீதச சக்தியராதித மூர்த்தே நாதமய
ரூப சர்வ சித்தி பிரத அதிதச சக்தியரதித மூர்த்தே. இந்த லைனை வந்து எஸ், இட் இஸ் டெஃபினெட்லி பெஸ்ட் லேர்ன்ட் பை பிட்டு பிட்டாக இதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதை சவுண்டாகவே புரிஞ்சுண்டு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி பாடுறது. எஸ், இட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு லேர்ன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மெலடி. பட் நோட்டேஷனில் இதை டெஃபினட்டாக எழுதவே முடியாது. இத்தனை டீட்டெயில்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி கேனாட் பி ரிட்டன் இன் அ நோட்டேஷன். ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு கா வருது அப்படின்னா அது கமகான்னு புரியறதுக்கே ஒரு 2-3 தடவை கேட்டால் தான் புரியும். அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறச்சே when you have a pointer of the swaras, it is easier to இதை சுற்றி பாடணும் போல இருக்கு இதை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வேர் நோட்டேஷன் கேன் ஹெல்ப் அப்படின்னு பார்க்கறச்சே when there are very intricate and complex melodies like this and you have to learn them, டெஃபினட்டாக அதை அகேன் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டில் இதெல்லாம் கற்றுக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர். பட் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு வந்துடுத்துனாக்கா என்ன பண்ணுறது? ஒரு நோட்டேஷன் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி இட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் டு ஃபாலோ த மெலடி. ஸோ அகெயின் என்ன ஆகிறது, என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து it's never the mainstay, but it's always a guideline, a pointer, a peripheral tool that helps to learn. Or it can be used as a memory map when you have already learnt the composition. அப்போ ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்க்கறச்சு. ஓகேயா? ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாரும் யூஆர் ஆல் இன் அக்ரிமெண்ட்? ஷுவர். நோட்டேஷனுங்கிறது எப்போ ஆரம்பிச்சது? ஹூ ஸ்டார்டட் தி நோட்டேஷன்? அதுக்கு வரோம் இப்போ அடுத்தது. சாரி, இல்லை நோ ப்ராப்ளம். இல்லை, ஏன் அதுக்கு தோணித்துன்னா தியாகராஜ சுவாமியோ தீட்சிதரோ பாடிவிட்டு நோட்டேஷன் எழுதியிருக்க வாய்ப்பில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நோட்டேட் பண்ணுற ஒரு ஆள் நோட்டேட் பண்ணிட்டாருனாக்க அவர் யாரையோ கேட்டு தானே நோட்டேஷன் எழுதியிருக்கணும். I mean, this is my thought process. He must have heard somebody sing. அவர் கரெக்டாக தான் பாடினாரான்னு அப்போ யாரை செக் நோட்? இப்போ நோட்டேஷன் நிறைய பேர் போடுறா. There are 5 or 6 people who do it or even more. செகண்ட்லி, இப்போ உங்கள் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்து ஒரு பாடாது இருக்கிறச்ச அது நோட்டேஷன் அதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குன்னாக்க நீங்கள் நோட்டேஷனை பார்ப்பீங்களா இல்லை குரு சொல்கிறத பார்ப்பீங்களா? இல்லை நான் குரு சொன்னதை தான் பார்ப்பேன், நான் நோட்டேஷனை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்கிற ஒரு கோஷ்டி இருக்குது. இல்லை அவர் குரு தப்பு, நான் ரைட்டாக தான் பாடுவேன்னு சொல்கிறேன் இன்னொரு. அது இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் வியூ. நான் அதை தப்புக்கு சொல்லலை. பட் நோட்டேஷன் எப்போ ஆரம்பிச்சது? தட்ஸ் somebody must have heard something and he put it on notation or whatever you want to call it. So far, whatever you have said about notation, with regards to it being a personal record, an aid to memory, ease of imparting Sangati to a student, saving time, all that is fine. Why do we have multiple versions of a kriti now? இப்போ இந்த நாதமய sung that are sung or that are notated. sung. இப்போ நீங்க பாடின நாதமயக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச நாதமயக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. டெஃபினெட்லி. இப்போ நீங்க பாடின ஸ்ரீநாதாதிக்கும் நான் கத்தின ஸ்ரீநாதாதிக்கும்
கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் 100% கரெக்ட். ஸோ வென் we have to use this notation for research purposes, when we are referring to a period composition notated 150-200 years before, and now what we hear of the version of the song, a version of this same Bhairavi or any other ragam. So there seems to be a difference in application. So if somebody says, now I'm following that notation book, that composer, our generation, our descendants have notated it like this, and this is how it should be sung. Abdina, many times it's completely irrelevant. That version is, it looks like I cannot sing like that anymore. Yeah. So then what is this authenticity of notation then? Yeah, we'll talk about this. Okay. That's what we are going to come to now. Because for me, I wanted to make it very clear that performing space lalla vandu there is no need of notation at all. It doesn't even come into play. So where it actually comes, yeah, like you said, is more in the space of study of music and research of music. அது when it comes back into the performing space, that is a completely different question. Actually, that is the question you seem to be asking. But see, those are I think the questions that we ultimately will take back today. Because like he said, it's all point of view. நிறைய இப்படிதான் அப்படிதான் மாத்திரம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது. But so we will start from the space where notation is used for a study or a research of music. Yeah. So அந்த ஸ்பேஸில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, earlier textsலலாம் we do find notations உடைய usage. Earlier textனாக்கா, இப்போ ஒரு சங்கீத ரத்னாக்கரா around the 13th century, there also we find notations. In fact, no, I want you to project the images that I sent. Super. So, இது சங்கீத ரத்னாகரத்தில் இருக்கிற நோட்டேஷனோடைய ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ இதை மாதிரி நோட்டேஷன் இருக்கு. இந்த டெக்னிக்கல் தியரட்டிக்கல் texts, musical treatises நம்ம சொல்ற worksலலாம் where we see the usage of notation is while they are explaining about ragas மெயினா. ஸோ சங்கீத ரத்னாகரத்துலேயும் அந்த எப்படி ராகத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா ஒரு பீரியடில் ஒரு டெக்ஸ்ட்லங்கிறது இஸ் அகேன் அ செப்பரேட் ஸ்டடி. ஸோ அதில் நாம் இப்போ உள்ள போல, ஏன்னா நீங்கள் இதை காம்போசிஷனாக பார்க்காதீங்கோ. திஸ் இஸ் that was a period when composition defined, ragas were named after the compositions that were there in it, or a kind of compositional form that was associated with the ragam, அதை வச்சுட்டே ராகத்தை நேம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸ்லாம் இருந்தது. ஸோ இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் மியூசிக் தட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இன் த ரத்னாகரா ஆஸ் சச். பட் ஜஸ்ட் டு சே தட் notation அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் was being used from quite early terms அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ஒன்று. அடுத்த சதுர்தண்டி பிரகாஷிகா எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா, which is around the 16th century அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த டெக்ஸ்ட்லலாம் ராகாஸோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு தெர் ஆர் ஒன்லி ஸ்லோகம்ஸ். இந்த ஸ்வரம் வரும், அந்த ஸ்வரம் வராது, இந்த ஆரோக அவரோக கிரமம் இப்படி இருக்கும், அது மாதிரி தான். பட் வேர் ஹீ ஹேஸ் யூஸ்ட் நொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது டு டிஸ்கிரைப் ஹவு அலங்கார பேட்டர்ன்ஸ் ஒர்க் அட் தட் டைம். ஸ்வரங்களை அலங்காரங்களாக பார்த்தா நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுற அலங்கார பேட்டர்ன்ஸ் நேம்ஸ் மோஸ்ட்லி அதே தான் இருக்குது. அதில் அந்த பேட்டர்ன் டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நொட்டேஷன் இருக்குது. இதில் ஒரு
இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூசேஜ் ஆஃப் நொட்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இஸ் த ராக விபோதா ஆஃப் சோமநாதா, வேர் Somanatha seems to have been a Veena exponent also. அதனால அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னாக்கா, இந்த ராக descriptions that he gives, he describes 20 playing techniques, vadana bhedahan சொல்லிட்டு playing techniques on the Veena, and then அதுக்கு பேர் கொடுத்து அந்த பேருக்கு சிம்பல் கொடுத்து அந்த சிம்பல் வச்சு ராகத்தினுடைய ஃப்ரேசஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கார். ஸோ யூ கேன் see a description of Shankarabharana here. So the point, like what you raised about context of the musical context being different and our trying to interpret the notation, இதை கூட பண்ணலாம், ஆனால் it will be completely irrelevant, which is very true. இப்போ இதை கூட சங்கராபரணமாக நான் பாடி பார்க்கலாம். நான் in an elaborate experiment I can get to make a veena that Somanatha has described, because his veena is also very different. It's not the Saraswati veena that we use today, but we can always reconstruct the instrument and then play and then alla பண்ணலாம். But still, and இது it's not on my authority that I'm saying. There is a book called Facets of Notation in Carnatic Music by Dr. Sharada Gopalamna. She has done a very beautiful study on the notation of Sangeeta Sampradaya Pradarshini of Subbarama Dikshitar and Srimati Vidya Shankar, how she adapted the same notation but gave differences. So the mainstay of the book is the comparison of two notations that are elaborate and use symbols, which we will come to a little later, what simple and elaborate can be abdinutto. But she very clearly says that when the music moves on, then there is no possibility that it's not very helpful to say that you take a notated piece from a previous era and you give it a melodic interpretation, because இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I can take this notation and give it a melodic interpretation, but the point that has to be remembered is that it is a contemporary interpretation. It is not what Somanatha has written. I am taking Somanatha's notation and I am interpreting it the way I know Shankarabharanam da irukka mudiyum. So in as much as that, it is a very imaginative, creative effort அப்படின்னா சொல்லலாமே ஒழிய, to attribute validation of the author's notation or authenticity to it is a very big question, which I think we're all struggling with today. So but they're all questions, adanal. So வச்சு பாடம் கற்றுடலாமா? முடியவே முடியாது, அது நம்ம சொல்லியாச்சு, தட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ இந்த நோட்டேஷன் அது எல்லாம் எப்படி எப்படி போடுறதுன்னு நோட்டேஷனில் போட்டிருக்கு. அது ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனமாக அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம், நம்மளே பாடிடலாம், நம்மளே எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாங்கிற மாதிரி சான்ஸே இல்லை. It has got to be taught by the Guru. Yeah, there's also one other dimension to that. We'll come to it. Oh, sorry. Okay. Yeah. So அதுக்கப்புறம் இல்லை எதுக்குன்னா, இந்த from earlier times how notation has been used in technical theoretical texts அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இந்த மாதிரி to give descriptions, but அவ காம்போசிஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணதா தெரியல. Of course there are ongoing research studies about how there are manuscripts that record whole compositions. So perform பண்ற compositions record பண்ணாலா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் studies are going on. So அதை பற்றி I am not taking it up here. But ஜென்ரலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கறச்சே, டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்ட் இல்லை தியரட்டிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கறச்சே, வேர் தீஸ் நோட்டேஷன்ஸ் ஃபீச்சர் இஸ் டு கிவ் a bare description of the ragas of those times அப்படிங்கிற மாதிரி, melodies of those times அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருது. அதுலேயே
ஸோ இப்போ சோமநாதா வந்து he devised symbols to make his representation clearer அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவுமே கிளியரரா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. பிகாஸ் டாக்டர் சாரதா ஆல்சோ ஷி டிஸ்கஸஸ் தட் it is not necessarily true that as you make the notation more and more elaborate, it helps to get closer to the intent of the composer or the author னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது is also a point for discussion. So, okay. And there is this text called Sangraha Chudamani, which is placed around the 1800s. Sangraha Chudamani, why it is important அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு நம்ம 72 மேலகர்த்தா சிஸ்டம் ஆஃப் ராகா சிஸ்டம் எது ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதோடைய அந்த கனகாங்கி, ரத்னாங்கி, கானமூர்த்திங்கிற அந்த 72 ராகாஸோட நாமன் கிளேச்சர் வந்து in that order and in that manner we find recorded in the Sangraha Chudamani first available-ஆ இருக்கிற டெக்ஸ்டில். ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னாக்கா ஸோ he gives shlokas verses to describe the ராகத்தினுடைய ஜென்ரலாக இந்த வர்ஜம், இந்த ஆரோகம், அவரோகம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு he gives these what we today call லக்ஷண கீதம். ஸோ லக்ஷண கீதத்தில் வந்து அதில் என்ன ஸ்வரம் வரும் இதுன்னு பண்ணிவிட்டு கடைசி லைன் வந்து பார்த்தேன்னாக்கா எல்லா கீதத்துக்கும் ஆரோக அவரோகத்தை கொடுத்து முடிச்சிருப்பார். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வே ஆஃப் யூஸிங் நொட்டேஷன் டு record. So it is, in a way, it is recording a technical fact about the melody through the melody itself. அந்த மாதிரி. பட் அப்படியுமே இந்த நொட்டேஷனை நம்ம பாடினாலும் இதுதான் அவர் பாடினாரான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது எப்படி இருந்தது. இப்போ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ராகாஸ். இப்போ கனகாங்கினா இன்றைக்கி நம்ம வந்து வி ஹாவ் அ ஃபார்ம் ஃபார் கனகாங்கி, வி ஆர் சிங்கிங் இட் இன் அ பர்டிகுலர் வே. அது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நொட்டேஷனை வந்து யூ கேன் இன்டர்பிரேட் இட். பட் தேர் ஆர் ராகாஸ் விச் ஆர் நாட் சங் டுடே. ஜுஜாவளின்னு ஒரு ராகம் இருக்குது. அது வந்து எப்படி வரும்னே தெரியலன்னா ஃபுல்லாக பிளெயினாக பாடுறது அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நாட் அ மெயின் ஸ்டே இன் அவர் மியூசிக். வி டோன்ட் அப்ரோச் த மெலடி லைக் தட். அப்படிங்கிறச்சு வாட் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் why we say that gamakas are very very important, are the lifeline of our music னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கமகா அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொன்று என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இட் இஸ் நாட் க அந்த ஷேக் மாத்திரம் கமகம் கிடையாது. கமகா அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து டுடே இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வர மூவ்மெண்ட்ஸ் that we use. கமப அந்த காக்கு வரதும் ஒரு கமக்கந்தான். கமப எல்லாமே கமக்கந்தான். பம பத ப அந்த பாலேந்து மா வரதும் ஒரு கமக்கந்தான். அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து வி ப்ராட்லி கால் தெம் கமக்கஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வரத்துக்கும் இன்னொரு ஸ்வரத்துக்கும் ஆர் ஒரு ஸ்வரத்துக்கு அதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கு. க க அதுதான் ஆக்சுவலி அதோட ஸ்தானம். பட் அந்த ஸ்தானத்துக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இட் ஹேஸ் அ டுவெல்லிங் பிளேஸ். அந்த ஹோல் ரீஜனை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்வரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோமா, ரெண்டு ஸ்வரங்களுக்குள்ளேயா, மோர் தென் 2 ஸ்வரம்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், எப்படி மூவ் பண்ணுறோம், மெலடி எப்படி வந்து அதோட போக் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே டுடே வி bring it under the broad umbrella of gamaka. ஸோ இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்ஸ் இல்லாத கர்நாடக சங்கீதம் வந்து பாட முடியாது. அப்போது ஜுஜாவளி அப்படிங்கிற சங்கிரக சூடாமணியோட ராகத்துக்கு என்ன மாதிரி மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து வரும் வராதுன்னு தெரியாமல் அதை வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு இன்டர்பிரட் தட் நோட்டேஷன். ஸோ அண்ட் 1800s வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக போனால் இட் வில் பி டூ டெக்னிக்கல். அதனால் வி ஆர் நாட் டேக்கிங் இட் அப் நவ். பட் தேர் சீம்ஸ் டு
so Sangraha Chudamaniyoda author, he proposes a completely different system of Shruti and Swara relations. அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாமும் இருக்குது. நம்ம சும்மா சாரி காமான்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காருங்கிறதுனால நம்ம சொல்கிற சா தான் அவர் சொல்கிற சான்னு எடுத்துக்கவும் முடியாது. ஸோ இந்த ஏர்லியர் ட்ரீட்டிசஸில் to that fundamental point, there can be differences. So it's just not possible to, just take the notation and say, yes, அதில் இந்த ராகம்னு போட்டிருக்கு, இந்த மேளம்னு போட்டிருக்கு, இந்த ஸ்வரம்ஸ் இருக்குது, ஸோ we can sing it. அந்த மாதிரி பாடுறது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் இன்டர்பிரிட்டேஷனாக இருக்க முடியாது. ஸோ that is இப்போ இந்த ட்ரீட்டிசஸ் பீரியட் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டோம். போஸ்ட் 1850 what we see is that now, because we are talking about study and research in music ங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் textualaவே I'm taking the liberty to look at this section. So 1850s, post 1850s பார்த்தோம்னாக்கா there are many musical works that are almost notation books. They have compiled compositions. இனிஷியலாக வந்து நிறைய சாகித்யங்கள் அண்ட் ஓன்லி சம் சாங்ஸ் வந்து நொட்டேஷனோட இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் லேட்டர் வர வர ஃபுல் த ஹோல் புக் இஸ் அ கம்பைலேஷன் ஆஃப் நொட்டேஷன் ஆஃப் மெனி மெனி சாங்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஆத்தர். அவளோட சம்பிரதாயத்தில் பாடுறது, அவளோட காம்போசிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்க்குறோம். ஸோ எசென்ஷியலி வாட் சீம்ஸ் to have been the development அப்படின்னாக்கா, whatever is a personal record of a version of compositions that maybe the composer themselves have composed or they have learnt from their gurus, அதை வந்து ஒரு காமன் ஸ்ட்ரீம்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய நொட்டேஷனாக அது வந்து it came into a common notation space. So for example, தியாகராஜரோட காம்போசிஷன்ஸ்லாம் அவர்கிட்டேருந்து கத்துண்டு அதை வந்து நொட்டேஷனாக ஒரு பப்ளிகேஷனாக போட்டுட்டாக்கா, then people who don't have access to oral learning from a direct disciple or a person who has come in the lineage of the composer, here Tyagaraja, avalukume vandu there is access to this music appadina oru, there is a dimension to this. But luckily I think even today, though there are lot of audio video versions available, ஒருத்தர் வந்து அவள் சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்திருக்கா ஒரு கம்போசரோடது அப்படின்னா அவள்கிட்ட போய் அந்த பாட்டை கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இட் ஹேஸ் அ ஸ்பெஷல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் தேர் டில் டுடே. அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. பட் அகேன் திஸ் இஸ் ஆல் it overlaps between the learning and the study spaces. Strictly ஒரு ஸ்டடி அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்க என்ன ஆகிறது, நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் மற்றும் நொட்டேஷன்ஸ் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்ஸ் வந்து they have come into work, and till today we see that there are lots of compilations of different versions of notations. இதில் என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, now we really come to the whether we call it an issue or whether we call it a change, a development, whatever, but there seems to be a simultaneous process here where there is a disintegration of the strength of the oral transmission due to various factors. And அதே டைமில் நோட்டேஷன் வந்து when it takes over, then இதுலேருந்து புதுசாக இருக்கே அதை கற்றுக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட்
வரதோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இதில் ஒன்று என்ன இருக்குன்னா, there is a nice intermediary period where கம்போசர்ஸோட டைரக்ட் லீனியேஜில் வந்து கத்துண்டவாள்லாம் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ் who had access to the oral traditions of these composers, but they also learnt these songs. அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் த சாங், அந்த ஒரு அவளோடைய அந்த கம்போசரோட ஒரு ஸ்டைலை வந்து இன்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக கற்றுக்காத நொட்டேஷனில் செட் பண்ணி பாடுறது அப்படிங்கிறது வந்து did it happen at a particular stage of development of Carnatic music அப்படிங்கிறது இஸ் அ கொஸ்டின். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு மகாராஜா சுவாதி திருநாளுடைய காம்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னாக்கா, they have all been tuned by musicians. They are not directly, we don't have any version of the composer himself. ஸோ இந்த ஏன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஒரு கம்போசர் இருக்கா, அவளே குருவாக இருந்து அவளோட சிஷ்ய பரம்பரையில் ஒரு காம்போசிஷன் வருது அப்படிங்கிறது, திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன் ட்ரெடிஷன். அண்ட் தென் மியூசிஷியன்ஸ் who are very, very capable, who are intuitively very sensitive, and who have a vast experience of how to, ஒரு மெலடி அப்படிங்கிறத வந்து எப்படிலாம் பார்க்கலாம், ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெலடி அப்படிங்கிறது ஹவு இட் கேன் சவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷன் இருக்கிறவா வந்து அவள் நிறைய காம்போசிஷன்ஸை வந்து டியூன் பண்ணி அதை நொட்டேஷனாக எழுதி அண்ட் அவளோட சிஷ்யாளுக்கு பண்ணுறச்சு. ஸோ தெர் இஸ், நம்ம வந்து ஒரே லைன் ஆஃப் ஓரல் ட்ரெடிஷன் பரம்பரையாக லேர்னிங் அ சாங் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய ஒரு லூசனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு ஃப்ளூயிடிட்டி வந்து கேன் பி சீன் ஈவன் ஃப்ரம் தேர், அதெல்லாம் இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் ஆல் வெரி மச் இன் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன். லைக் போய் கற்றுக்கிறோம், அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இன்னொன்று என்ன பார்க்கணுன்னா, ஓரல் வெர்ஷன்ஸில் வந்து மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கிறது இஸ் actually in a way that is what contributes to the dynamism of the music. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பாடுறது இல்லை, பாடவும் முடியாது ஒருத்தர். அண்ட் அது with generations or with students சேஞ்ச் ஆகும்போது it does change. So why we have multiple versions of a composition அப்படின்னாக்கா, it is because of that is how the oral transmission works also. அது ஒன்று இருக்கு. நொட்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா, ஸோ இந்த மாதிரி வேர் பர்சனல் நொட்டேஷன்ஸ் ஹாவ் மூவ்ட் இன் டு அ காமன் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து தெர் ஆர் அதர், இப்போ த மோஸ்ட் வைட்லி ஸ்போக்கன் நொட்டேஷன் டாக்குமெண்ட் called the Sangeeta Sampradaya Pradarshini. அது வந்து it is not a personal notation that has moved into a common space, but it is a system, a document that was created with the thought that a certain kind of perception of music should be preserved as much as possible அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதப்பட்டது அப்படின்னு தான் சுப்பராம தீட்சிதரே சொல்கிறார். Because in 1904 he says that nobody knows this Venkatamakhi system. அப்பவே யாரும் பாடலை. ஸோ நான் வந்து I am creating this document so that this does not completely get obsolete அப்படிங்கிற மாதிரி that is his objective of writing the work. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அதே காலகட்டத்தில், ஸோ 1904 வந்து சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அண்ட் 1900s வந்து பல்லவி ஸ்வரகல்பவல்லி அண்ட் சங்கீர்த்தன ரத்னாவளின்னு 2 புக்கு ரிட்டன் பை திருவத்தியூர் தியாகையர். திருவத்தியூர் தியாகையர் வாஸ் த சன் ஆஃப் தியாகராஜாஸ் டிசைபிள் வீண குப்பையர்.
இன்றைக்கி நம்ம பாடுற ஃபஸ்ட்டு ஆதியில் சங்கராபரண வர்ணம் ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த வர்ணம்லாம் வீணக்குப்பையரோட வர்ணங்கள் தான். நிறைய வர்ணங்கள் பண்ணியிருக்கா, நிறைய கீர்த்தனையும் பண்ணியிருக்கார். பட் அந்த கீர்த்தனைகள்லாம் எதுவும் வந்து ஒரு சிலது தான் பாடப்படுறது. The most famous song of Veena Kuppayar is maybe Koniyadina Napai in Kamboji. So, இந்த மாதிரி அவரும் வந்து அவ அப்பாவோடது அவரோடது. ஸோ தியாகையரோட காம்போசிஷன்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஃபாதர் வீண குப்பையர்ஸ் காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஹி ரெக்கார்ட்ஸ் இன் திஸ் ஒர்க் கால்ட் பல்லவி ஸ்வர கல்பவலி அண்ட் சங்கீர்த்தன ரத்னாவலி. ஸோ இதுவுமே வந்து it seems to be that he wanted a record, a preserve பண்ணக்கூடிய ஒரு record of the compositions of his father and his own. ஸோ அதை மாதிரி வரச்சே ஆல்ரெடி ஓரலாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாமல் எதுக்கு எழுதி வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்குது. வை these authors felt that writing is a good way to preserve rather than teaching 10 more people. But ஒரு ஓரல் ட்ரெடிஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு கிரியேட் ஆகிறது அப்படிங்கிறது ஆல்சோ இஸ் அ வெரி வெரி இட்ஸ் எ வெரி இன்டென்ஸ் ப்ரோசஸ். இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸிலி டன். அதுக்கு சரியானவா வந்து வரணும், நம்மக்கிட்ட நம்ம கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும், அவள் அதை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ இப்படி இருக்கிறச்சு மேபி ரைட்டிங் இட் டவுன் இஸ் ஒரு கன்சலேஷன் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆஃப் வாட் யூ வாண்ட் டு பாஸ் டவுன், ஹேண்ட் ஓவர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரி, ஸோ இப்போது இதில் வந்து இந்த ஸ்டடி அப்படின்னு பார்க்கறச்சே there are two contexts that I just want to briefly talk about and finish. Already time ஆயிடுத்தோ இல்லை? Okay, we'll finish in 10 minutes. So, one context is where the melodic form notation is available, but the melodic form is not in vogue. ஏன்னா ஸ்டடி அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது நொட்டேஷன் ஆஸ் அ டெக்ஸ்ட் இஸ் அவைலபிள். அதனால அதோட மெலாடிக் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கறது இஸ் டெஃபினெட்லி பார்ட் ஆஃப் அ ரிசர்ச் ஸ்டடி இன் மியூசிக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் ஒன் திங். The other is where the musician or the researcher knows the composition, it is sung, but there are various notational versions of the composition. So that is basically the question that you were also trying to bring up, இல்லையா? So இதில் என்ன அப்படின்னா, first context வந்து where the melodic form of the composition is not available, but notation இருக்கு. So இங்கே தான் வந்து that the other question that was raised, that குரு கிட்ட கற்றுக்கல, நொட்டேஷன்லேருந்து மட்டும் can you learn a composition? இங்கே வந்து I think one factor that is very significant is who is this you? Who is this person who interprets the melodic form from a notation? அப்படிங்கிறது becomes very important. I think many of us have seen our own gurus interpreting certain notations and coming up with melodies for them. melodic form பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அதை பார்த்துட்டு நம்மளும் அதே பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது இஸ் அ கொஸ்டின். ஓகே, பட் in the process of, as a study, in the process of interpreting a notation for which there is no melodic form அப்படின்னு பார்க்கறச்சே there are two things அதுலேயும். என்ன அப்படின்னா, this is where we come to what can be called a simple notation and an elaborate notation. So இந்த simple notation அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, actually I wanted to also talk about notationங்கிறது மெலடி அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்படி தாள பார் அந்த மாதிரி there are a lot of features of notation that go with writing a notation even if it's for personal use.
பட் எனிவே அதுக்கு வந்து இப்போது there's not much time, so I won't go over that. பட் ஒரு சிம்பிள் நொட்டேஷன் அப்படின்னாக்கா it has certain features of the melody, like எந்த ஸ்தாயியில் பாடணும், எந்த ஸ்வரங்கள், அது எந்த ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஆஃப் த நொட்டேஷன். பட் அந்த ஸ்வரங்கள் வந்து when they come as a pattern or a phrase என்ன மாதிரி கார்வையோட வருது. சரி கம கம கரி கரி ச அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ க ம க அப்படிங்கிறது வந்து பிகாஸ் இட்ஸ் அ டபுள் ஸ்பீட், யூ புட் அ லைன். அந்த மாதிரி தெர் ஆர் சர்டன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நோட்டேஷன் தட் வி யூஸ், லைக் வி செட் த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் டு இண்டிகேட் த வேரியேஷன்ஸ் இன் த மெலடி. அண்ட் தென் த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஒரு தாளம் வந்து ஆதி தாளமாக இருந்ததுனாக்கா ஒரு பார் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஆவர்த்தா ஆஃப் த தாள சைக்கிள் ஆஃப் த தாளம் டபுள் பார் போடுறது. இந்த மாதிரி தெர் ஆர் டுடே வி ஹாவ் சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ் தட் வி யூஸ். இது எல்லாம் வந்து கோ இன் ஃபார் அ சிம்பிள் நொட்டேஷன். இதெல்லாம் இருந்தால் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ராகம் கொடுத்துட்டு தாளம் கொடுத்துட்டு அந்த நொட்டேஷன் இருந்ததுனாக்கா. ஆனால் இந்த மாதிரி சிம்பிள் நொட்டேஷனில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக எது ஆகிறது அப்படின்னாக்கா த மியூசிக்கல் கான்டெக்ஸ்ட். த மியூசிக்கல் கான்டெக்ஸ்ட் இட் ஹேஸ் டு நெசசரிலி பி த சேம் இன் விச் த நொட்டேஷன் ஹேஸ் பீன் ரிட்டன் அண்ட் த நொட்டேஷன் இஸ் பீயிங் இன்டர்பிரட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சிம்பிள் நொட்டேஷன்னாக்கா, இப்போ பல்லவி ஸ்வரகல்பவல்லி அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தில் சுருட்டியில் ஒரு கீர்த்தனை இருக்குது, வீணக்குப்பையரோடது. அதோட நொட்டேஷன் பார்த்தேன்னாக்கா மரி ப ம நித ப, வெறும் ஸ்வரம் தான் இருக்குது. நீத ப ம ப ம ரீ ரீ ம ரீ ச இப்படி ஒரு நொட்டேஷன் இருந்ததுனாக்கா அதை ஸ்வரமாக மாத்திரம் பார்த்தா போராது. நம்மளுக்கு சுருட்டி தெரிஞ்சு அவர் சொல்கிற சுருட்டி அதேவா இருந்து மரி ப ம நீத ப ம பத ப ம ப மரி, அந்த மா டு ரீ வந்து there is no symbol and there is no connection in the notation. But because we are taking the liberty to believe that Tyagayar lived in a point where Surati was also sung in a similar fashion, இவ்வளோ கிளாஸஸ் இருக்குது. தட் அதனால என்ன அப்படி why I am using all these words அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் டு யூனோ வார்த்தையை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை. பட் தெர் ஆர் so many things that go into interpreting a notation. ஸோ அதனால தான் வந்து குரு இல்லாமல் கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் பாசிபிள். Up to a particular point, it's definitely, it is not advisable, because இந்த மாதிரி எத்தனையோ ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும், பார்த்தா தான் அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இது ஒன்று. பட் அங்கே வந்து மெலாடிக் கான்டெக்ஸ்ட் வேறு சிமிலராக இல்லைன்னா, இப்போ நம்ம அந்த ஏர்லியர் டெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா, வெறும் ஸ்வரம் மாத்திரம் இருந்ததுனாக்கா என்னன்னே தெரியாது, எப்படி பாடணுன்னே சொல்லவே முடியாது. there's no way you can even think of imagining. இதாவது you are imagining that ஓ சுருட்டினா இப்படி வரணும், அதனால் ப ம ரீ ரீ ம ரீ சான பாடினா சுருட்டி மாதிரி இருக்காது, அதனால் அந்த ஒரு சுருட்டிக்கான ஒரு கமக்கங்களை கொடுத்து பாடினாக்க ஓகே இது வந்து உட்காரது, அதனால இந்த கீர்த்தனையை பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதுக்கு சுருட்டியில் வேற நிறைய கீர்த்தனை இருக்கே, இதை எதுக்கு பாடணும் அப்படிங்கிறது வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் ஃபார் விச் ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் இஸ் அன் ஆன்சர். பிகாஸ் தென் ஒரு creative artistic choices, creative choices அப்படிங்கிறது வந்து do they even have any meaning அப்படிங்கிற லெவலுக்கு then we might have to discuss. So அந்த question வந்து it stays as a question. உங்களுக்கு யாருக்காவது if you have any answers for that you can please go ahead in 2 minutes. So the next thing is the elaborate notation. இலாபரேட் நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, வேர் இந்த ஒரு பேர் ஸ்வரம் இப்போ நான் பாடி காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாமல்
பமரி பமரி ரிமரிச ரிமரிச அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னாக்கா, there are examples of notations where மரி ரி மரி ச அப்படின்னு அதை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்வரமாக டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு நொட்டேஷன் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் இலாபரேட்டிங் த டீட்டெயில்ஸ் விதின் அ ஃப்ரேஸ். இன்னொன்று வந்து யூஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ். ரிமரிசாவை மாத்திரம் வச்சுண்டு you give a curve or something. அது அவாவா you can devise a symbol and explain it. It's like giving a scale in a map. Scale நம்ம you can define your own scale for people who will come and read the map. அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த சிம்பிள்ஸை கொடுத்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி you give a extra டீட்டெயில்ஸை வந்து you try to represent them in the notation. இந்த நோட்டேஷன்லேயுமே என்ன அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா திஸ் இஸ் வாட் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி we were trying to talk about that. இந்த எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறதுனால டஸ் இட் மேக் இட் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெலடி அப்படின்னா இட்ஸ் அ டெஃபினட் நோ. இட் டசன்ட் மேக் இட் ஈஸியர். Does it help to go nearer the interpretation of the author of this notation அப்படின்னா அதுவுமே வந்து there is no yes or no to this question is my feeling. அது அந்த சுப்பராம தீட்சிதரே வந்து சொன்னாதான் தெரியும். இல்லைனாக்கா whether you are nearer to his interpretation of the melodyங்கிறது வந்து it is ஒரு அஃபர்மேட்டிவாக சொல்ல முடியாது, ஒரு அசம்டிவாக சொல்லலாம். அண்ட் பிகாஸ் certain things what happen is, இப்போ குரு பாடுறது தான் நான் பாடுறேனா அப்படின்னா அங்கே there is an assumptive validation சொல்லலாம். ஸோ அந்த விதத்தில் வேணா நொட்டேஷனை இன்டர்பிரேட் பண்ணறச்சே ஓகே. there are so many factors which அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்து அதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் when you come up with an interpretation, maybe yes, it is a little better than when you didn't see any of this. அவ்வளோதான் சொல்லலாமே வழியா. So I think there is a lot of study and thought and responsibility that goes with interpreting notations like this. And again going to the question whether இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டாக ஒரு யோஜனை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நொட்டேஷனை எடுத்து பார்க்கறத does it have to overlap into performance அப்படிங்கிறது வந்து that is another it is a question that each one has to probably ask oneself and then go ahead. And அதே மாதிரி when there is a difference in the notation between the notation version and what one has learned from one's own guru, do we change or do we keep it as the oral tradition goes? அப்படிங்கிறதுல பார்க்கறச்சே அதுலேயுமே வந்து ஒருத்தரோட சாய்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம். பட் it is maybe a good practice to retain whatever one has learned from one's guru. Also for a reason that நம்ம ஒரு நொட்டேஷன் வெர்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி மாற்றிக்கலாம். ஆனால் அதே கீர்த்தனை இன்னொரு நொட்டேஷன் புக்கில் வேறு மாதிரி இருக்க போகிறது. இன்றைக்கி நொட்டேஷன் வந்து மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எதை வச்சுண்டு why would you change what you have learnt orally from your guru based on which notation and why do you select that notation? அப்போ அந்த வந்து the reason for the choices ஒரு மாதிரி becomes very endless. ஸோ அதனால் what helps is to retain what has been taught by the guru. அவள் சொல்லிக் கொடுக்காத பாட்டை வந்து நொட்டேஷன்லேருந்து கற்றுக்கிறதா இருந்தாக்க அது அடுத்த கொஸ்டின். பட் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும்போது வாட் டு வி டூ அப்படின்னாக்கா ஐ திங்க் தி ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆல்வேஸ் ரெயின்ஸ் பெட்டர்.
அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆனால் இட்ஸ் அ வெரி பர்சனல் ஒப்பீனியன். இட் இஸ் நாட் டு இம்போஸ் ஆர் சே எனிதிங் ராங் ஆர் ரைட் அபவுட் தி அதர் ஒப்பீனியன்ஸ். பட் ஏன்னா வந்து ஸோ ஐ வில் எண்ட் வித் திஸ். வை நொட்டேஷன் மல்டிபிள் வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, பேகடா வர்ணம் இருக்கு. இதில் வராது. சாதாரணமாக நம்ம எல்லாரும் வந்து கேட்குற வர்ணம். ஓகே, இந்த சலமு வர்ணம் இஸ் அ காம்போசிஷன் ஆஃப் வீண குப்பையர். And so it has been recorded by his own son, who we assume has learnt directly from Veena Kuppayar. He has recorded this composition in his book, Pallavi Swarakalpavalli. And the notation la pa ma da pa sa ni da pa sa ni da sa sa அப்படின்னு ஸ்வரம் கொடுத்துருக்கார். Yeah? Okay. And then Sangeeta Sampradaya Pradarshini'la Subbarama Dikshitar also has given the notation of this Varnam. And ஒரு மாதிரி it is, we presume that Subbarama Dikshitar would have got the notation for this Begada Varnam from Tiruvatiyur Tyagayar himself. Because Subbarama Dikshitar ஒரு 8 வருஷம் வந்து மெட்ராஸில் இருந்து he worked on the notation and the symbols and all that, and there is they have interacted அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியறது from their life histories. ஸோ Subbarama Dikshitar வந்து ப ம த ப ச நி த ப ச நி த நி ச அப்படின்னு ஸ்வரம் வந்து வேற தான் கொடுக்குறார். ஸோ ஒரே சோர்ஸாக இருக்கக்கூடும், அவளுடைய நொட்டேஷன் சோர்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணக்கூடிய லெவலில் இருக்கிறச்சேவே, வென் தே ஹவ் brought it out into print, there is a difference in the version. Why? We don't know. இது வந்து ஒரே சவுண்டை 2 பேரும் வெவ்வேறு மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணாளா, அது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஏன்னா ப ம த ப ச நி த ப ச நி த நி ச அந்த நீயை தூக்கி தான் பிடிக்கிறோம். ச நி த ச சன்னு பாடினா the sound is very similar. So is it because they interpret the sound differently that 2 notation versions are there? But அதுலேயும் வந்து when you think of this, no, there are so many possibilities. Like 1900 Tiruvatiyur Tyagayaroda book is published and it's out. 1904 தான் சுப்பராம தீக்ஷிதரோட புக்கு வருது. அப்போது நொட்டேஷன் வெர்ஷனாகவே சனிதா ப சனிதா சா சா வந்து நொட்டேஷனாக பப்ளிஷ்டாக அவைலபிளாக இருக்குது. இருந்தாலும் இதை மாற்றி போடுறதுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரீசன்? ஸோ இந்த மாதிரி நொட்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துன்னு பார்த்தாக்கா, ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் விஷுவலி ரெப்ரசன்டட் அண்ட் இட் இஸ் பிரிண்டட் or written down அப்படிங்கிறதுனால doesn't make it as stable or as can I use the word authentic as it seems. ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கறச்சேலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ், சின்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. வித் எவ்ரி நோட்டேஷன் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து தட் இஸ் வை in the sphere of study, thinking about, so but when you approach this as a research question, as a problem of music study, then it can be very interesting to see how Begada vandu, how it has been represented by more than one author. But as a study, what it can mean is very different from if we have to change the way we sing it in practice according to a notation. அப்படிங்கிறது வந்து whether it is a good thing to do அப்படிங்கிறது is definitely a question. And personally, I feel that if students of music are there here, definitely until you are a student, please don't change whatever your guru has taught you. So அதனால் இது மாதிரி தான் வந்து நோட்டேஷன் அண்ட் மெலடி கீப் interacting with each other and sometimes banging with each other அப்படின்னு சொல்லி I just finished this presentation. So I don't know if there's time or strength for you to all to interact, but if you want an interaction, we can have and then formally finish the presentation.
ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? சொல்லணுமா? எஸ். There's a recording of Enadi sisters I came across. First of all, I don't know how authentic it is because the recording is so clear. Okay. அதில் வந்து சரோஜதள நேத்ரி அப்படி பாடியிருக்கா. இப்போ they have lived closer to Samasastri's descendants than us. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ சாமாசாஸ்திரியே வந்து அப்படி சரோஜதள நேத்ரி பாடுனா we will think, I feel. Isn't it true? So even in the oral tradition, assuming that the recording is whatever, authentic or somebody has made it. So even if there is a oral tradition which says something, will we do it? So the raga that, the ragas that evolve, the music grows. There's a separate body of work which deals with the grammar of ragas and how we sing it. So as it evolves, maybe that's why notations become irrelevant sometimes. Because even if it's available, we cannot follow it. நிச்சயமா. அப்படி பார்த்தாக்கா இந்த layering of these questions, I think the Guru Shishya method of oral transmission becomes very important because இப்போ நீங்கள் சொல்கிற இந்த ரெக்கார்டிங்கே how relevant is it, even though it might be oral. நாளைக்கு வந்து அந்த சரோஜதள நேத்ரியை மாற்றி பாட போகிறோமா because it's orally available-na, that is also a question தான். Like, do we need to do it அப்படிங்கிறது that is always there. But அதை பண்ணுவோமா அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஏன்னா எஸ், ஒரு ராகங்கள் வந்து இப்போ அப்படி பார்த்தாக்கா there is earlier treatises when we see கல்யாணி வந்து சஹஜி வந்து சரி க பத சனித பமகரி சான் மோகன கல்யாணி மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. அதனால மாற்றி பாட போகிறோமா? சஹஜி பாடின கல்யாணியை நான் பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா there'll be too many variations and everything. There is some ஒரு கட்டுக்கோப்பு வேணும், ஒரு போக்கு வேணும் டு சிங் அப்படிங்கிறது இருக்கிறச்சே டெஃபினெட்லி இட்ஸ் தேர். அதனால தான் ஐ ஃபீல் தீஸ் ஆர் questions that are more relevant and helpful in a space where you are thinking about studying things. Being in a hurry to bring them into practice or performance is more of a problem தோன்றுது. ஏன்னா இருந்திருக்கலாம், அந்த மாதிரி சங்கராபரணம் பாடின்னு இருந்திருக்கலாம். பட் அதையே நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாடினா அதுவா இருக்குமாங்கிறதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருது. காலப்பிரமாணம் எல்லாமே இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் அதனால ஓரல்கே அப்படின்னாக்கா நொட்டேஷனுக்கு டெஃபினெட்லி அப்படிதான். இப்போ நான் சொன்னேனே, இப்போ இந்த பசசாக்கும் தனிசாக்கும் பசசாக்கும் ஒரே சவுண்டா வேற சவுண்டா? It's a very it's a question that I don't think can be answered. You can keep thinking about these questions, but there is no saying that this is yes இது இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. Yeah. So Sumitra ka, I have one question. Yes. நான் மேல இருக்கேன். Oh, okay. You spoke about compositions like சரி இப்போ தெரிஞ்ச composition இருக்கு. Now there are so many compositions which are not sung in two. One is தெரிஞ்ச ராகத்தில், for example ஒரு சாவேரியிலோ there is a composition which is there not sung in Saveri. We have a notation for it. And then there are compositions in ragas which we do not even know about, like you mentioned one. So what do you do with such compositions? We have a notation. Should we just leave it as a notation is one question. And for the first, in Saveri or any ragam for that matter, let's say there is a composition which clearly states that, maybe a certain note is handled differently. What do you do with it?
should you adapt it to the ragam as you know it, or do you try and interpret it, okay, this is what they might have meant by saying this? So what do you do with such compositions? See, இதெல்லாம் வந்து there's no this is only doable, this should not be done அப்படின்னு லே டவுன் பண்ண முடியுமா as a rule அப்படிங்கிறது வந்து I don't know. But there are many dimensions to these questions that you have put forth. For example, இப்போ இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது சாவேரியில், நொட்டேஷனில் இருக்குங்கிறதுனால do we need to really bring them into practice? Or you want to there might be contemporary composers who are composing in Saveri. You might want to learn it from them and set it in a way that it's almost the same. You take a notation from earlier and set it up. Or ஒரு கண்டெம்பரரி கம்போசர் அவள் ஒரு பேராக ஒரு டியூன் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா, தென் அதை மாதிரி பண்ணுறது, the difference is, so how much is this is the composition of an earlier time அப்படிங்கிறது, does it play a role? இந்த மாதிரி நிறைய அந்த இஸ் இட் நெசசரி டு ஈவன் இன்டர்பிரேட் சச் அ நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் ஒன். அதில் வந்து இந்த ஒரு குவெஸ்சன் இருக்குது, தேவையில்லை இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸை வந்து. ஸோ இன்னும் ஃபண்டமெண்டலாக காம்போசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஆக்சுவலி நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம்? ஒன்று வந்து இன்றைக்கி லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து காம்போசிஷன்ஸ் ஆர் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மெத்தட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த characteristics, the way in which you can think about ragas அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து compositions become very important pointers and guidelines அப்படின்னு வச்சுண்டாக்கா, ஒரு 5 சாவேரி கீர்த்தனை நல்ல கீர்த்தனை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் நம்மளே கூட சாவேரியை இலாபரேட் பண்ணி we can explore சாவேரிங்கிறச்சே, do we even need those other 15 compositions? That is also a question. So but only thing is, because this is about artistry, creativity, exploration, whether in terms of the raga or in terms of a composition, everything. So அதனால் வந்து இது பண்ணவே கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து I don't think it can be laid down like that. And that is what becomes sometimes a very tricky situation வந்து it can lead. So that is one thing. But எஸ், ஒரு நொட்டேஷனை பார்க்கறச்சே இந்த பிரயோகம் அழகாக இருக்குது, இதை நம்ம பாடலாமே அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்குது. அது என்ன பண்ணுறது? அவளுடைய டெம்டேஷன் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ, எவ்வளோ நம்மளால். பட் அதுக்கு ஒரே ஒரு இதெல்லாம் சும்மா நான் அங்கங்கே அப்சர்வ் பண்ணது. இப்போது தியாகராஜாய நமஸ்தே பேகடாவில் வந்து சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷினியில் வந்து ஒரு ரொம்ப அழகான பிரயோகம் இருக்குது. கடைசியில் இருக்க வர மத்தியம கால சாகித்யத்தில் சகலாகம மந்திர தந்திர சார ஜானுரக்தயே அகதாதி த்ரிரேகாத்மகாதார பிரவருத்தயே சகல நிஷ்கள ஸ்வரூப சச்சித் சுக வியாப்தயே விகல்ப பேதயுக்தயே விடங்க ரூப சக்தயே தியாகர. இப்படி நான் பாடம் பண்ணல எங்கள் குருட்ட. இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த பிரயோகா தட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி எஸ்எஸ்பி. பட் இந்த பிரயோகமுமே வந்து ஆக்சுவலி நானா இதை இந்த மாதிரி பாடலை. And not only based on the notation of the Pradarshini, but முடிகொண்டான் வந்து ஒரு தானம் ரெக்கார்டிங் இருக்கு, அவரோடது பேகடா தானம் பாடியிருக்கார். அப்படின்னு ஒரு பாடி முடிச்சிருப்பார். ஸோ இது வந்து ரொம்ப மிரர் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. அவர் அதை பாடினதும் இந்த நொட்டேஷனில் இருந்ததும். ஸோ அதனால ஓஹோ இப்படி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கோ. பட் இப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, அவர்
அவரோட குருட்ட கத்துண்ட தியாகராஜாய நமஸ்தே வெர்ஷனை வந்து அவர் மாற்றலை. ஆனால் வாட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், வாட் ஹீ ஃபவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் த பிரதர்ஷினி ஆஸ் அ மெலடிக் phrase, he has tried to interpret it in his Manodharma. So maybe that is one approach by a musician to, take the beauty of what you interpret based on a notation and use it not essentially in the space where the notation itself is, but you have tried to use it differently. அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ரோச். ஸோ இந்த மாதிரி அவாவாலோடைய இதுக்கு தகுந்தபடி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தோன்றுறது. நமஸ்காரம்மா. At the last. Yeah. First of all, I'd like to thank you. I found this session particularly very fascinating. Thank you. எனக்கு வந்து மியூசிக்கில் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் கிடையாது. பட் pardon my ignorance if it doesn't make sense. In the topic of Carnatic music, do you think the way music is taught, அது வந்து அதோடைய ஒரிஜினல் கிளாசிக்கல் வே ஆஃப் பீயிங் டாட் அது வந்து ரீட்டைன் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ பார்ஷலி காட் அன் ஆன்சர், பட் ஐட் லைக் டு ரீஃப்ரேஸ் இட் அண்ட் ப்ரெசென்ட் இட் டு யூ அகேன். அது எப்படி அதை கற்றுத்தராலோ அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஆர் இஸ் இட் சம்திங் தட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இவால்விங்? பிகாஸ் யூ டிட் மென்ஷன் த வேர்ட் ஆஃப் interpretation. As human beings, we always have this tendency to leave a signature, nammaloda own signature, but when it comes to interpretation, whether it's taught orally or whether it's written down in paper, and the interpretation varappo adu maaridada from the way it was originally taught in the previous generations. Thank you. ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படிங்கிறதுலையும் டெஃபினட்டாக சேஞ்சஸ் இருக்க தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது. எஸ், தட்ஸ் சம்திங் வி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட். ஸோ I'm assuming you're asking about the process of teaching learning, whether it should be in a particular way or whether it should be how we think it is. இப்போ வந்து ஒரு குரு சிஷ்யா பேஸ்டாக அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன்னு வச்சுன்னு இருக்கோம் நம்ம மியூசிக்கு, அப்படியே தான் இருக்கணுமா அந்த ப்ரோசஸ் அப்படின்னு இஃப் யுவர் கொஸ்டின் இஸ் தேட், எஸ், ஐ டெஃபினெட்லி திங்க் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இஃபெக்டிவ். அதில் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி வேரி ஆகுது அண்ட் ஹவு வி கேன் இம்ப்ரூவ் the working of that method abdingiradhu venna is something we can think about, but as a method I think it's the most effective. You also mentioned you have to find your own style of singing abdin sonninga illaya? Adu yeah, I think that is what all our senior musicians, yesteryear musicians, greats, that is what they've also done illaya. இப்போ ஒரு அரியக்குடி ராமானுஜயங்கார் அவர் இருந்தார், கேவிஎன் மாமா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா, அட் சம் பாயிண்ட் வி சி தட் தெர் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் இவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தோஸ் ஆர், பட் எந்த ஸ்டேஜில் எதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் திஸ் சார்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தென் being in a hurry to find your own style. So is there something that I have not answered in your question? Because actually I'm not able to see you. But last la irkela in the light idu varaikum da varudhu. Yeah, so if I have not answered some part of your question, you can tell me. இல்லைம்மா, ஐ திங்க் இட்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட தனியாக அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன். எஸ், தேங்க்ஸ். Sumitraka, thank you so much for this lovely session. Thank you all for sitting through. Thank you.